বঙ্গবন্ধুর দীপ্ত কণ্ঠে, আবেগ ভরা কণ্ঠ যেটা আমাদেরকে এখনো উদ্বেলিত করে। ৭ই মার্চের সেই বিখ্যাত, সেই ঐতিহাসিক ভাষণ, সেই ভাষণে তার বাঙালিদের প্রতি বা এই দেশের প্রতি, এই জাতির প্রতি তার যে মমত্ববোধ, এই জাতির প্রতি তার যে চাওয়া, জাতিকে কোথায় নিয়ে যাবে, জাতির মুক্তি দরকার, স্বাধীনতা দরকার, এটা সত্যিকার অর্থে বাঙালির জন্যে, পুরো পৃথিবীর জন্যে তার মেসেজ দেয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আত্মনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস। 23 বছরের বঞ্চনার ইতিহাস। বাঙালি এই 23 বছর রক্ত ঝরিয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে। বাঙালির সেই কষ্ট, সেই বেদনা, সেই যন্ত্রণা, রক্ত ঝরা সবকিছু বঙ্গবন্ধুর মধ্যে হাহাকার, শক্তি, কষ্ট এবং দীপ্ত কণ্ঠে আগামীর চিন্তা, এই বাঙালিদের প্রতি তার যে নির্দেশনা, সবকিছু কাজ করছিল। নিজেকে গৌরববোধ করি যে আমি এই জাতিরই একজন মানুষ, আমার নেতা, আমার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দূরে কত পথ হেঁটেছি, ভুলি নাই তার দান, হৃদয় বুদির আজও আছে শেখ মুজিবুর রহমান। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান পাহাড়ি আমন দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 9:30। চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়ে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান আমার চট্টলা দেখবেন মাসের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম রবিবার বিকাল 5:30। স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতা 2022 শীঘ্রই দেখবেন
বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রে। Assalamu alaikum. This is Rokia Samia. Welcoming you to the English News Bulletin from Bangladesh Television Chattogram Center. Let's begin with the headlines. Government moves to set up economic zone in Shatkhira, creating employment opportunities to thousands of people. Due to strategic reasons, Bangladesh did not vote in the UN resolution on the Ukraine issue, says Dr. Hassan Mahmoud. Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center being built in Bandarban. Evacuations into Ukrainian cities halted as Russian forces violate temporary ceasefire. Death toll rises to 56 from deadly bombing inside a mosque in Pakistani city of Peshawar. And Afghanistan leveled the series, beating Bangladesh by 8 wickets in the last T20 match. Viewers, those were the headlines. Now on to the details. Shatkhira district is now waiting for an economic zone. Some 150 acres of land has already been identified to this end at Koribila area in the district town. Shatkhira district administration placed a proposal to the cabinet division in January this year to establish an economic zone in the district. Experts say Shatkhira will have an economic momentum once the proposed economic zone is implemented, employing thousands of people. The communication network in Shatkhira has been changed drastically due to development of Khulna-Shatkhira Regional Highway, Shatkhira-Jesher Road and Sundarban Link Road. The communication network of Shatkhira will have a new dimension once the long Chorait Podda Bridge and the proposed Jeshore-Shatkhira rail track go into operation. Bhomra Land Port, which is very close to India, will get momentum if an economic zone is established in Shatkhira. Information and Broadcasting Minister, also Awami Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmoud, has said Bangladesh's foreign policy is friendship to all, and for strategic reasons, Bangladesh did not vote in the UN resolution on the Ukraine issue. He also asked Mirza Fakhrul Islam Alamgir why India abstained from voting. The minister made the question while replying to the queries from reporters at his residence near Dewanzi Pukurpar in Chattogram this afternoon. জাতিসংঘে বাংলাদেশ যে ভোটদানে বিরত ছিল, এটি বহু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক সময় ভোটদানে বিরত থাকে। আবার এবার যখন জাতিসংঘে এই প্রস্তাব আনা হয়, তখন ভারত সহ আরো অনেকগুলো দেশ ভোটদানে বিরত ছিল। তো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন, ভারত কেন বিরত ছিল সেটির একটি ব্যাখ্যাও যেন তিনি দেন। আসলে সব বিষয়ে মতামত দিতে দিতে কোনটাতে কি বলবেন সে খেই হারিয়ে ফেলেন। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে সবার সাথে বন্ধুত্ব, এবং আমরা অবশ্যই যে কোনো সংঘাত যুদ্ধের বিরোধী। আমরা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হোক, শান্তি বিরাজ করুক, সেটি আমরা চাই। জাতিসংঘে
কৌশলগত কারণে বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত ছিল, ভারতও বিরত ছিল। এখন ভারত কি কারণে বিরত ছিল সেটি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব সেই ব্যাখ্যা যদি দেন খুব ভালো হয়। আসলে কোনো ইস্যু নাই তো, এখন সেজন্য জাতিসংঘ নিয়ে কথা বলে, ভোটদান নিয়ে কথা বলে, আবার খালেদা জিয়ার আন্দোলন, খালেদা জিয়া আপনার তাকে যদি বিদেশ পাঠানো না হয়, খালেদা জিয়ার জীবন সংকটাপন্ন, এগুলো বলে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা যখন আন্দোলন করছে তখন খালেদা জিয়া সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন, তখন তারা প্রচন্ড হতাশ হলেন। এখন খড়কুটো ধরে তারা রাজনৈতিকভাবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে মাত্র। Mentioning that the prices of consumer goods have increased not only in Bangladesh but all over the world, Information and Broadcasting Minister said Bangladesh's per capita income and purchasing capacity have increased significantly. কন্টিনেন্টাল ইউরোপ বলেন, ইউকে বলেন, সব জায়গায় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত পাকিস্তানও খাদ্যপণ্যের দাম, ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, আন্তর্জাতিকভাবেও বেড়েছে। কিন্তু সেখানে সেভাবে মাথাপিছু আয় সব জায়গায় বাড়েনি। আমাদের দেশে যেটি হয়েছে সেটি হচ্ছে পৃথিবীতে যেখানে সব জায়গায় বেড়েছে, আমাদের দেশেও যে ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়েনি তা নয়, কিছুটা বেড়েছে। কিন্তু তার সাথে তাল মিলিয়ে নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়েছে মানুষের মাথাপিছু আয়। গত 13 বছরে বাংলাদেশে মানুষের মাথাপিছু আয় 4.5 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বাংলাদেশে নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা 3 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য আয়ের মানুষেরও ক্রয় ক্ষমতা 3 গুণের কাছাকাছি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখতে হবে মানুষ ক্রয় করতে পারে কিনা, মানুষ আগের চেয়ে ভালো আছে কিনা। বাংলাদেশের মানুষ আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে। Earlier, the Information and Broadcasting Minister inaugurated the 15th International Children's Film Festival, joining virtually to the Film Archive at Agargaon in Dhaka. Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center is being built on a 3-acre site in Bandarban. Chattogram Hill Tribes Affairs Minister Bir Bahadur Ushoy Singh and State Minister for Information and Communication Technology Zunaid Ahmed Polok laid the foundation stone of the center today. Bir Bahadur Ushoy Singh said, "People of Bandarban are happy to get this IT training and incubation center. Through this, Bandarban has entered into the modern age," he added. The State Minister for Information and Communication Technology said, if the Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center is established in 64 districts of the country, employments will be ensured for 1 lakh youths every year. Vice Chancellor of Bandarban University, Professor Dr. A.F. Imam Ali, 69 Infantry Brigades Commander Brigadier General Muhammad Ziaul Haq, Bandarban Deputy Commissioner Yasmin Parvin Tibriji, Bandarban Superintendent of Police Zarin Akhtar, among others, were present. Awami League Joint General Secretary Mahbubul Alam Hanif said, BNP has no chance of coming to power in the next 50 years. He said this at a special extended meeting of the District Awami League in Brahmanbaria today. Mahbubul Alam Hanif said, BNP repeatedly attacked people with destructive activities while in the opposition. As a result, they become disconnected with people. District Awami League President R.A.M. Obaidul Muqtadi presided over the meeting, while Awami League Organizing Secretary Abu Said Al Mahmud Shapon, Relief and Social Welfare Secretary Shujit Roy Nundi, B.M. Farhad Hossain Shangram MP, Ibadul Karim Bulbul, Umme Fatima Najma Begum, Shiuli Azad also spoke. Now international news. Russian forces continued to shell the Ukrainian city of Mariupol today. Despite agreeing to a ceasefire just hours earlier, Ukrainian authorities said. 3 hours after the ceasefire was supposed to begin, Mariupol authorities announced they had postponed a planned mass evacuation because of the continued bombardment. Meanwhile, United Nations Security Council is going to hold a special meeting on Ukraine crisis.
Amid rising tension, Russia and Ukraine have agreed to sit for third-round talks scheduled to take place this weekend after the first two rounds failed to bring about any fruitful result. Death toll from a bombing inside a mosque in the northwestern Pakistani city of Peshawar reaches to 56. Islamic State IS has claimed the responsibility. A hospital spokesman said more than 190 people were wounded in the suspected suicide attack on the Shia mosque while Friday prayers were being held. Some of the injured are said to be in a critical condition. In the last 24 hours, the world has witnessed over 16,46,000 new coronavirus cases with 8,000 deaths. COVID-19 global death toll reaches 60,11,000 and over 44,42,42,000 people have been infected globally. Besides, 37,71,50,000 people have recovered from the virus so far. 13 COVID-19 patients died in the country, taking the number of death toll from the pandemic to 29,077. The recovery count rose to 18,39,398 after another 4,018 recovered during the period. The tally of the infections rose to 19,46,737, with 3,068 cases being confirmed. Meanwhile, no one died from coronavirus in Chattogram during last 24 hours, taking the number of death toll to 1,362. With this, total number of corona patients in Chattogram has stood at 1,26,532, with 13 new cases being confirmed during the last 24 hours. Bangladesh Navy warship Protasha have left Chattogram today to attend the 3-day-long 7th International Maritime Exhibition and Conference to be held in Doha, Qatar from March 21 to 23. Bangladesh Navy Chief Admiral Mohammad Shaheen Iqbal bade farewell to the members of the Navy at Chattogram Naval Jetty. 135 naval personnel, including 25 officers, will take part in the Doha exercise under the command of Banuja Protasha Commander Mohammad Ghulam Kibriya. Commander PN Fleet Rear Admiral Mir Irshad Ali was the chief guest at the event held at Chattogram Naval Jetty on the occasion. Speakers hoped that by participating in the exercise, professionalism of naval officers and sailors will be enhanced and mutual cooperation and good relations with friendly countries will be further strengthened. The ceremony was attended by senior naval officers, and family members of the sailors. An authors' gathering has been held at Omar Ekushi Book Fair in Chattogram. Journalist Rashid Rauf presided over the program, while acting president of CD Awami League Mahatab Uddin Chaudhry was the chief guest. It was also addressed by Bangla Academy awardee Asad Mannan, journalist Shuklal Das, poet Kamrul Hasan Badul, Omar Ekushi Book Fair convener Dr. Nisar Uddin Ahmed Munzu. Speakers called upon the writers and poets to spread the spirit of Great Liberation War and Bengali nationalism through their writings. Now news on Chattogram Port. Today, 6 ships berthed at the port while 6 ships has left the port. Meanwhile, 70 ships are staying at port jetties and 8 ships waiting for berth at the port. Besides, 45 ships are unloading goods in the outer anchorage while 6,652 TEUs containers were handled today. Now news on sports. Cricket.
Afghanistan beat Bangladesh by 8 wickets in the second and final T20 and leveled the series at Mirpur today. Batting first, Bangladesh scored 115 runs, losing 9 wickets in the fixed 20 overs. Afghanistan reached their target in 17 overs and 4 balls, losing 2 wickets. Omarzai and Farooqi took 3 wickets each for Afghanistan. Now weather news. Weather may remain dry with temporary partly cloudy sky over the river basin and adjoining area during early morning. Potinka Met Office says night and day temperature may remain nearly unchanged over the area. The highest temperature in the city today was 33 degrees Celsius, which is 2.4 degrees Celsius above the normal temperature, and the lowest temperature was 18.4 degrees Celsius, which is 1.9 degrees Celsius below the normal temperature. In Chattogram, tomorrow the sun will rise at 6:10 a.m. and will set at 5:58 p.m. Now the tide schedule of Kornfili River tomorrow. First low tide will start at 2:54 a.m. First high tide will start at 9:31 a.m. Second low tide will start at 3:13 p.m. Second high tide will start at 9:47 p.m. That's all from the newsroom. To end the bulletin, a recap of the headlines. Government moves to set up economic zone in Satkhira, creating employment opportunities to thousands of people. Due to strategic reasons, Bangladesh did not vote in the UN resolution on the Ukraine issue, says Dr. Hassan Mahmood. 11th Sheikh Kamal IT Training and Incubation Center being built in Bandurban. Evacuations into Ukrainian cities halted as the Russian forces violate temporary ceasefire. Death toll rises to 56 from deadly bombing inside a mosque in Pakistani city of Peshawar. And Afghanistan leveled the series, beating Bangladesh by 8 wickets in the last T20 match. Thanks to all for being with us. We invite you to watch our tomorrow's bulletin at the same time. Maintain the health rules and stay safe. Khuda Hafiz.